طلاب، ومحاضرتنا راح تكون about the human ear and hearing, physiology of hearing. First of all, hearing is the process by which the ear transforms sound vibration in the external environment into nerve impulses that reach to the brain and transmitted to the auditory cortex and interpreted at the cortex of the brain. يعني physical energy vibration of the sound waves، هاي الفايبريشن مال تتحول إلى nerve impulse that reach to the cerebral cortex. الساوند منين يتولد؟ بالvibrating object. from any vibrating object. أنا من أحكي هسه الحبال الصوتية مالتي من تصير بيها vibration يطلع الصوت، ماكو vibration ماكو صوت. مثل الجيتار يسوي بريشر على الاير ويصير اهتزاز بالاير مولكيول وراح تولد لي هذا الصوت اللي نسمعه احنا. شنو اللي نسمعه احنا؟ maybe the sound you heard was as quiet as your cat licking her paws. مثلا مرات يكون جدا خافت ومرات يكون جدا لود، مثل صوت البزونة مثل ايديها او غيرها، او اصوات الخافتة بمختلف اشكالها، ومرات يكون too loud. شنو السبب؟ الاصوات موجودة في كل مكان، واحنا عندنا طبعا two ears right and left، بواسطتهم راح نسمع الاصوات. بوجودهم اثنيناتهم انا اقدر اميز الساوند، السورس of the sound from the right, from the left, from behind. اذا صار loss in one of them انا ممكن افقد التمييز. السورس of the sound سنجي في نهاية المحاضرة. ايضا مو بس اسمع الصوت، طبعا interpretation of the sound يصير الفريكونسي مالته، البيتش، هل هو loud low quiet sound. The human ear function have two functions really, not only the hearing and equilibrium, maintaining our balance and the hearing. الاير تتكون من 3 parts مثل ما اخذتوا بالتشريح، الاوتر اير والميدل اير والانر اير. الاوتر اير اللي هي الاوريكل والاكسترنال اوديتري ميتس والتيمبانيك ممبرين، والميدل اير اللي تتكون من الاوسيكلز العظام الثلاثه والمصل اللي هي ستابيديوس مصل، والانر اير تتكون عاده من الكوكليا and vestibules، وسنجيها على كل واحدة من عندهم. Now the outer ear اللي هي وظيفتها just collection of the sound by pinna، اللي هي هاي الصيوان شكله بهذا الشكل حتى يجمع الصوت من برا and transmitted by the external auditory meatus to reach the diaphragm اللي هو الاير drum. البنة أو نسميها الأوريكل عبارة عن flap of skin supported by cartilage and its curved part of the ear attached to the head. نهايتها في أسفلها يكون air loop اللي هو fleshy part of the ear, and the external second part is the external auditory meatus اللي هي عبارة عن tube for conduction of the sound from outside to the inside reaching to the eardrum. طبعا يحتوي على covered by skin containing hair and glands that secrete the earwax. والwax هي substance present as a protective mechanism اللي ممكن يلتصق بها أي شيء ممكن يدخل للأذن، أي foreign body، مرات حشرة تدخل،
تلتصق بها وتقتلها في نفس الوقت. Third part of the external arteriomeatus is the tympanic membrane, or called eardrum, اللي هو separate the external ear from the middle ear, أو outer ear from the middle ear, separate the external arteriomeatus from the internal one, and it is combined to the first ossicular bone اللي هو جزء من الميدل ear. الميدل اير عبارة عن هالو كافيتي، اير فيلد كافيتي، يتكون من 3 عظام اللي هي الماليوس أو يسموه الهامر المطرقة، والإنكس أو ما يسمى بالناف أنفيل قبل كان المسميات القديمة إليه، والثالث هو الستيبس or called stirrup. الأسماء القديمة طبعا هاي انتم تقدرون تحتفظون بس بالأسماء الجديدة، نترك الهمر ممكن، وذن الأسماء يعني القديمة ما مطلوبة لأن تكون صعبة عادة. أسماء الصور ماليوس إنكس آن ستيبس هو يعني أفضل وأسهل. طبعا بنص الانر اير قلنا it is a hollow cavity، اكو موجود الاوستيكيان تيوب او يسموه الاوديتري تيوب that connect the ear with the nasopharynx. tympanic membrane طبعا يسوي vibration of the sound، بسبب الساوند والفايبريشن راح يصير عندنا، وينتقل خلال الاوديتري كانال اللي هو يصدر الأصوات توصل إلى داخل الانر اير بالحد إلى أنه نوصل الأوليف عفوا الأوفل ويندو. طبعا أول جزء هو الماليوس اللي يتصل بالاير درام، و second part is the incus اللي هو articulate with the or anvil اللي هو articulate ويا الستابس أو سميناها stirrup، و third part هو الستابس اللي هو connected to the oval window اللي هي تنفتح على inner ear. فإذا صار vibration بالtympanic membrane, sound will come from the outside collected by the auricle of the ear, transmitted by the external auditory meatus, cause vibration of the tympanic membrane. vibration راح يسوي vibration أيضا بالعظام الأوسيكلز اللي هي articulated with each other. Then lastly the vibration will reach to the oval window that cause vibration in the fluid that present in the inner ear in the cochlea، وهذا الفايبريشن راح تحسس إلى الهير سيلز. الانر اير عادة تتكون من كوكليا and the semicircular canal، وموجودة تكون بالسكال مكانها بدأ البون السكال بون هذا تكون داخل السكال موجودة الانر اير. الكوكليا عبارة عن tube shaped like a shell of a snail، تشبه القوقعة مال الحلزون، وتكون مليانة بفلويد، وتحتوي على functional part of it is the organ of Corti that contain the hair cells that is responsible for receiving the vibration and converting it into a nerve signals that's transmitted via the cochlear nerve to the brain. الأذر بارت هو السيمي-circular canal اللي هي أيضا important for maintaining our equilibrium and balance، تتكون من 3 interconnected loop shape tubes at right angle for each other، وأيضا تحتوي على fluid with hair-like projection responsible for maintaining posture when there is a change in our posture. Change in the posture of the head, there is a movement in the fluid that will be sensed by the hair-like projection
that will maintain our balance in response to that change in the position of the head. بالinner ear بعد ما يصير يعني الهير سيلز اللي موجوده والهير بروجكشن اللي موجوده بالسيميسيركولار كلان تنتهي ب نيرف امبلس، تكون لي النيرف امبلس بعد ما تحسس للفايبريشن، والنيرف امبلس راح ينتقل من خلال النيرف اندنج الى الاوديتري نيرف اللي هو responsible for transmission of these signals to the brain، واللي هو vestibulocochlear nerve. الcochlear part is responsible for hearing and the vestibular part is responsible for maintaining posture and balance of the body. هاي الجزء من عنده هو vestibular part and this is the cochlear part. Now this is the vestibulocochlear nerve. هذا فوقه هو facial nerve. إذا هاي external auditory external ear. This is the auricle. This is the external auditory meatus. This is the tympanic membrane or the eardrum. The auditory ossicles الماليوس والإنكس والستابز ينتهي بالأوفال ويندو. الأوفال ويندو بعد ما يصير فايبريشن بال eardrum أو التمبانيك ممبرين راح يسبب vibration بال ossicles and lately the vibration will reach to the inner ear اللي قلنا تتكون من cochlea and semicircular canal. semicircular canal مسؤولة عن الإكوليبريم، والكوكليا مسؤولة عن الهيرنج by which is sensed by its functional organ of Corti. functional part is organ of Corti. شلون تشتغل الإير؟ الساوند ويف تصدر من أي جزء vibrating. أي جسم يصدر صوت تنتقل الصوت عادة بالإير يدخل collection of the sound will be by the external outer ear اللي هي by auricle، والtransmission by external auditory meatus إلى أنه يوصل للtympanic membrane which will vibrate in response to the vibrating air molecule. بعد الفايبريشن مال التمبانيك ممبرين مثل ما قلنا راح يصير فايبريشن and movement by ossicles اللي راح يوصل فايبريشن من خلال الاوفال ويندو الى الانر اير والفايبريشن of the fluid inside the cochlea. This vibration will cause movement of the hair cell in the cochlea in the organ of Corti and will result in nerve signal that will be transmitted to the brain and then to the cerebral cortex. that يعني بالcerebral cortex بالauditory cortex in the brain. First of all, the air vibration are converted to vibrations of the tympanic membrane and ossicles of the middle ear. These in turn will become a vibration of the fluid within the cochlea, and the fluid vibration set up traveling waves along the basilar membrane that stimulate the hair cell of the organ of Corti اللي راح يسبب لي حدوث النيرف signals اللي will be transmitted by cochlear nerve. طبعا ملاحظة الطلاب إذا نقيس المساحة السطحية للتمبانيك ممبرين والمساحة السطحية لل foot plate of the stapes، هنا الفايبريشن يحدث على مساحة تقريبا 69 ملم مربع يكون مساحة الطبلة مال الأذن. فراح تنتقل هاي الاهتزاز مال هاي المساحة كلها راح ينتقل يسوي اهتزاز بالفوت بليت اوف ذا ستيبز، فراح يصير 14 إلى 1 تقريبا. نفس المساحة مال هذا يكون 3.2 ملم الفوت بليت اوف ذا ستيبز. فالفايبريشن القوة راح تكون مال الفايبريشن مال المساحة السطحية 14 إلى 1، ولهذا القوة راح تصير مضاعفة يوصل الصوت أعلى إلى الانر اير والفايبريشن للفلويد اللي موجود بالكوكليا، وراح يصير magnification of the sound. هنا هاي organ of Corti. This is the territorial membrane
و these are the hair cells and outer hair cells وهاي ال inner hair cells. من يصير vibration of the fluid it will result in vibration and movement of the stereocilia و هذا الفايبريشن مال الستيريوسيليا راح يولد لي action potential which will result in secretion of the neurotransmitters to the nerve ending and then formation of a nerve impulse that's transmitted via the efferent fibers to the auditory cortex. البريشر ويف اللي راح تجي بالفلويد اللي موجود بالكوكليا راح يحرك لي الستيريوسيليا الموجودة قلنا على الهير سيلز اللي هي هاي راح يسبب opening of the potassium channel and movement of potassium و result in depolarization of the membrane. depolarization يمشي ينزل إلى نهاية الهير سيل اللي هي عندها ساينابس ويا النيرف اندينج. من يوصل للنهاية اكو كالسيوم شانل راح يدخل الكالسيوم ويسبب ريليز اوف نيورو ترانسميتر مخزونة بالهير سيلز والريليز اوف نيورو ترانسميتر will result in activation and formation of a nerve impulse, formation of a new action potential in the nerve ending in the efferent neuron and transmit this information to the brain. So, the transduction of mechanical energy to electrical or nervous energy in the following steps. Movement of steps اللي هو طبعا بعد ما يجينا الصوت ويسوي حركة بالtympanic membrane, vibration of the tympanic membrane will result in vibration of and movement of the malleus والانكس وبالتالي الستيبس. فالموفمنت اوف ستيبس فوت بليتس اللي تضاعفت لانه الطبله مالتنا حجمها اكبر من الفوت بليتس ب 14 الى 1 والاوفل ويندو راح يصير بها بالتالي بالاوفل ويندو راح يصير الفايبريشن ينتج عنه الفايبريشن ان ذا فلويد اللي موجود بالكوكليا في السبيس اللي هو نسميه بيريليمف. واذا صار قد هاي الموفمنت it will result in the movement of the basilar membrane and movement of organ of Corti و movement of the hair cells on the membrane and to result in distortion of the hair cells. من يصير distortion of the hair cells راح يصير cochlear microphonics اللي هو يعني يتحول إلى action potential والaction potential راح يدخل لي كالسيوم والكالسيوم راح يجي إلى release of the neurotransmitter that will result in initiation of an action potential in the efferent fiber. بعد ما يتكون nerve impulse in the nerve ending it will be transmitted by the cochlear nerve which transmit the information to the brainstem from which they relate after extensive processing. طبعا يصير له الميديال جينيكليت بودي وهسه نجيها الى انه يوصل للسيربرال كورتكس للاوديتري برايمري اوديتري سيربرال كورتكس and somatosensory auditory cerebral cortex to interpret the sound that is heard by the ear. الكوكلير طبعا الكوكلير نيرف ينتهي بالكوكلير نيوكليوس الموجودة بالبرين ستيم بعدها يصير له projection to the superior olivary nucleus from the superior olivary nucleus to the nucleus of the lateral lemniscus and then from the nucleus of the lateral lemniscus to the inferior colliculus, from the inferior colliculus to the medial geniculate body and from the medial geniculate body then to the auditory cortex primary and somatosensory auditory cortex or auditory association cortex عفوا to interpret the sound. طبعا من ضمن البروجكشن اللي يصير عندنا من البرين ستيم يصير projection of some fibers to the reticular formation من البرين ستيم بالreticular formation وبالذات reticular activating system اللي هو بالتالي راح يكون مسؤول عن
stimulation of the nervous system in response to the sound and in response to loud sound. يعني أنا بنايم هسه مثلا يصير يبني صوت راح أقعد أو نأسان راح ممكن أصحصح. ف this activation of the nervous system in response to loud sound mediated by activation of the articular activating system in the brainstem. وجزء من عندها ممكن يصير projection، قسم من عندها من البرينستم للسيربيلم اللي هي إذا ممكن في بعض الأحيان يصير صوت مفاجئ، وواحد ممكن تصير عنده حركة مفاجئة ويا الصوت حتى تحافظ على توازن الجسم، فالسيربيلم يتدخل بالإكوليبريم عفوا. واضح؟ بعد ما توصل للسيربرال كورتكس قلنا عندي برايمري سيربرال كورتكس primary auditory cortex والاوديتري عفوا association cortex. auditory association cortex. The primary cerebral cortex تكون عادة responsible for hearing of the sound, determination of the sound، وال auditory association cortex about the interpretation and of the sound and يعني مسؤول عن فهم الصوت، وإذا ممكن يصير response للصوت فهو ال auditory association cortex. اكو بعض الليجن والمشاكل اللي ممكن تصير عندي in the ear، سواء internal inner ear أو outer ear. First of all is the infection. ممكن يكون بالouter ear وممكن يكون بالinner ear، نسميها otitis media و otitis externa نسميها، وياها يصير different form abscess discharge pain. في بعض الأحيان بالskin of the ear ممكن يصير عندي air boil اللي هي بسببها عادة infection و maybe other cause other than from other side infection from other side not specifically from the ear. المشكلة المهمة اللي تصير عندنا بالاير هي deafness اللي هي loss of hearing which may be of two type either conductive deafness or sensorineural deafness. هاي المفروض يعني بالENT ينطوكم اياها اكثر clinically. يعني مرات تكون مشكلة بالنيرف امبulse والاير انتاكت، مرات لا conduction، مشكلة بالconduction مثلا مشكلة بالتمبانيك ممبرين perforation or wax closed ear closed by wax. الاختصاص الطبيب اللي specialist for treatment examination and diagnosis of ear disease or ear problems is called otolaryngologist. otolaryngologist. اكو قصة ظريفة حبيت اذكر لكم اياها اللي هي هيلين كيلر. طفلة في عمر السنتين صار عندها مشكلة بالنظر والسمع، صارت ما تسمع وما تشوف. بدأت تكبر، بعدين دخلوها أهلها مدرسة. بدأت المعلمة تتدرب على حركات الشفاه مال المعلمة، تخلي إيدها على شفة المعلمة ما تشوف وما تسمع، على حركات الشفاه مال المعلمة تترجم الكلمات وتفتهم، وإلى أنه وصلت ودرست وصارت كاتبة فيما بعد ومشهورة. التقت في مشاهير كثيرين منهم الرئيس الأمريكي، الرئيسة الأمريكية في وقتها جراهام بيل التقى بها وأعجب بشخصيتها. وعندها كتابات متعددة، هاي من ضمن الكتابات لهاي الشخصية اللي كانت مشهورة في وقتها في أمريكا.
لك في بعض الأحيان مشاكل عندنا بالإير ممكن تصير بالكورتكس or in the auditory cortex. إذا صار عندي مشكلة in the auditory cortex, in the primary auditory cortex, there will be a problem in discrimination of the tone and the sound pattern, sequential sound pattern. إذا صار destruction of both primary auditory cortex طبعا يفقد تقريبا تصير decrease severe decrease in the sensitivity to the sound. هاي إذا both of them. Destruction of one side يسبب difficulty in the determination of the source of the sound. لأن احنا اكو cross over ascending tract مالتها، فإذا سمع صوت إذا صار دمج في جهة من الجهات discrimination of the sound, source of the sound from which side will be difficult. إذا صار عندنا lesion to the auditory association area المريض يقوم ما يقدر يسوي interpretation لمعنى الكلمات اللي يسمعها، يسمع ومو يسمع بس ما يعرف يترجمها، ما يعرف معانيها الكلمات، لأنه interpretation هنا مشكلة عندي processing and interpretation of the incoming signals. بس السمع مالته ما يتأثر في هذه الحالة. هنا أعتقد خلصت محاضرتنا، شكرا جزيلا.